දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මේ මූලපරියාය සූත්‍රය අර මුල් කොටස කියව. දැන් අපි මජ්ක්‍ධිම නිකාය කියවන්න පටන් ගත්තා. දීඝ නිකාය ඉවර කළා. මේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේ පළවෙනි සූත්‍රය මූලපරියාය සූත්‍රය කියවන්න පටන් ගත්තා. ඒකේ ආරම්භක අවස්ථාව කියුවා. ඒ කියන්නේ මේ පෘථග්ජනය කොහොමද පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඒවා හඳුනගන්නේ. එහෙම නැත්නම් භූතයන් දෙවියන් ප්‍රජාපති බ්‍රහ්මයන් ආභස්සරයන් සුභකින්නයන් වේහප්පලයන් ඊටසේ අසඤ්ඤ සත්‍යයන් ආකාසානං ඡායතන ආදී අරූපාවචර සත්‍යයන් ඊගාර රූප සද්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධම්ම ඊටසේ ඒකත්වයේ නානත්වය සර්වය සහ නිර්වාණය කියන මේ දේවල් පෘථග්ජනයා කොහොමද හඳුනගන්නේ කියන කාරණාව තමයි අපි කතා කරන්නේ. Everyone surrender everybody. With the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our reading of Majjhima Nikaya now. First to start with Poolapariyaya Sutta. So we started yesterday and it was explained that it was given to these former Brahmins who became monks to break down their conceit. And the Buddha first starts with explaining how worldlings come to think about all kind of things. This is like divided in section about the four great elements, 8 sections about different beings from the Bhutas up to the Abhigu, where we have the Bhutas, Devas, and different Brahmas, Devas, and so on. So then the 4 immaterial states, then the 4 ways of experiencing, that is the seen, heard, felt and conceived. And in the last section, the 4th kind of ultimate or category, something like that, where we have the unity, diversity, the all and Nibbana. So with all of these things, the uninstructed worldling first perceives that thing, then he conceives the thing within the thing, without the thing, and conceives the thing is mine, and also delights in the thing in all cases because he is not understood it. දැන් මෙතන මේ මුල්ම එකේ තියෙනවා වචන කීපයක්. ඒක තව ටිකක් අටුවාවට අනුව කියවගත්තොත් හොඳයි. ඒ කියන්නේ පෘථිවි ධාතුව ගැන, පඨවි ධාතුව ගැන තියෙනවා. පඨවින් පඨවිතෝ සංජානාති පඨවින් පඨවිතෝ සංඤත්වා පඨවින් මඤ්ඤති පඨවියා මඤ්ඤති පඨවිතෝ මඤ්ඤති පඨවින් මේති මඤ්ඤති පඨවින් අභිනන්දති ආදී වශයෙන් මේ වචන ටිකම තමයි ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ අර කියාපු කරුණු 26ේම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඔය වගේ වචන ටික. ඉතින් ඒ ගැන මේ අටුවාව කියනවා පඨවිතෝ සංජානාති කියන වචනේ තමයි පළවෙනි එක. ඒ කියන්නේ කියනවා පෘථුවිය හඳුනයි. පෘථුවි භාවයෙන් හඳුනයි. ලෝක ව්‍යවහාරය ගැන සංඥා විපල්ලාසයෙන් හඳුනයි. ඒ කියන්නේ ලෝක ව්‍යවහාරය අරගෙන සංඥා විපල්ලාසයට පත් වෙලා තමයි මේ පඨවිය හඳුනගන්නේ. ඒක ඇත්ත වශයෙන් ඇති පඨවි ධාතුව හඳුනන්නේ නැහැ. පඨවි ධාතුව ගැන ලෝක ව්‍යවහාරයේ තියෙන එක පාවිච්චි කරලා පඨවි ධාතුව හඳුන ගන්නවා. දැන් උදාහරණයකට ලෝක ව්‍යවහාරයේ කෙස් කියලා කියනවා. කෙස් වශයෙන් තමයි හඳුනගන්නේ. ඒ මොනවද හඳුනගන්නේ? ඒක පසුබිමේ තියෙන්නේ මොකද්ද? පඨවි ධාතුව. අන්න ඒ විදිහට ලෝකය එහෙම නැත්නම් ලෝක ව්‍යවහාරයට අනුකූලව පඨවි ධාතුව හඳුන ගන්නවා. ඒකට ඒ ගැන කියනවා මේ පඨවි භාවය නොහරින්නේම මේ සත්වයා කියා හෝ මේ සත්වයාගේ කියා හෝ ඒ විදිහට හඳුන ගන්නවා. මේ ඒ විදිහ අන්න ඒක තමයි මෙතන පඨවින් සංජානාති කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. Oh my, so I am trying to find this part what you read and
So, anyway, the Dhammarattham was saying this is about the perceiving the earth as earth is using the terms of the like normal worldly, like conventional world concepts one understands about the, like in this case, the element of earth. Let's say like your hair or nails. What is there is the element of earth, but the worldling understands those things in terms of the conventional concepts like hair, nails, and so on. එතකොට මේ හඳුනගන්න කිසියම් විපරීත සංඥාවකින් සංඥා විපල්ලාසින් පටවිය වශයෙන්ම ඇත්තට තේරුම් අරන් නැහැ. පටවිය කෙස් කියලා අන්න ඒ විදිහට හඳුන ගන්නවා. ඒකේ විපරීත සංඥාවක් තියෙනවා යාර. So anyway, here is wrong perception. ඊට පස්සේ පටවින් පටවිතෝ ඤත්වා කියලා වචනය. ඒ පටවිය වශයෙන් වැරදි විදියට හඳුනගෙන තණ්හා දිට්ඨි මාන ආදී කෙලෙස් සහිතව කල්පනා කරනවා. ඒක තමයි පටවින් පටවිතෝ ඤත්වා පටවින් පටවිතෝ ඤත්වා පටවින් මඤ්ඤති කියන්නේ. මඤ්ඤනා කරනවා කියන්නේ වරදවා හිතනවා. කොහොමද වරදවා හිතන්නේ? තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් හිතනවා. පටවිය වරදවා තේරුම් ගන්නවා කෙස්ය, ලොම්ය, කණුව, ගෙවල්, දොරවල්, ගස්වැල් ආදී වශයෙන්. එහෙම හංගාගෙන ඊට පස්සේ ඒ ගැන තව මඤ්ඤනා කරනවා. ඒ මොකද්ද? මේ කෙස් කියන්නේ මගේ, කෙස් කියන්නේ මම, නියපොතු කියන්නේ මගේ, එක්ක මම, ගස්වැල්, ගෙවල්, දොරවල්, වාහන මේවා මමය, මගේ ආදී වශයෙන් තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් වරදවා ගන්නවා. So after he perceives that, one starts conceiving. So the conceiving points to craving, conceit, and views. So that means kind of positioning the self in some relation to this wrongly perceived earth as, let's say, hair, nails, and so on, as being like the owner of that, or be identified with that, so and so on. එහෙම නැත්නම් මම පටවිය වෙමි කියලා හිතනවා. Or he thinks, I am the earth. ඔව්. දැන් කිව්වහම මේ මහ පොළොව කියලා ගන්න එපා. අර පටවි ස්වභාවය මමයි කියලා හංගිනවා. එහෙම නැත්නම් පටවිය මගේයි කියලා හිතනවා. Or this here, the earth doesn't mean the ground like the normal earth, but the like solidity. And or either one can get the position, it belongs to one. නැත්නම් අනුන්ගේ කියලා හිතනවා. පටවිය අනුන්ගේ කියලා Or හිතනවා. it is belonging to somebody else. එහෙම නැත්නම් ඔව් ඒ විදිහට තණ්හා මඤ්ඤණාවෙන්, දික්ටි මඤ්ඤණාවෙන් ආදී වශයෙන් මඤ්ඤණා කරනවා කියන එක මට තේරෙන හැටියට විශේෂම අදහස් කරන්නේ මමයි හෝ මට සම්බන්ධ කරලා හිතනවා. මමයි මගේයි එක්ක මගේ ආත්මය ආදී වශයෙන් ඔන්නෝම ගන්නවට තමයි මඤ්ඤණා කියලා කියන්නේ. So the word manyana, which is translated as conceiving in English, is used as Dhammarattham understands that it has to do with the kind of notion of self in some way or another. දැන් මේ තණ්හාවෙන් ගන්න ආකාරය ගැන තියෙනවා. කේසාදීන් කෙරෙහි ඡන්ද රාගය උපදවයි. කේසාදී ආස්වාදය කරයි. සතුටු වෙයි. සතුටු වෙන වචන කියයි. තණ්හාවෙන් එයි බැහැගෙන සිටි. ආදී වශයෙන්. කියන්නේ මඤ්ඤණා කිරීම තමයි ඒවත් ඔක්කොම. මේ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු එහෙමනේ. මගේ කෙස් කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ කෙස් ලස්සනයි කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ කෙස් ලස්සනයි කියලා අනිත් අයත් එක කියනවා. කෙස් ගැන සතුටු වෙනවා. ඒ වගේ. So this is probably this part. Through the three conceivings, he conceives, I am earth, earth is mine, another is earth, or earth belongs to another. Or alternatively, he conceives internal earth through the conceivings of craving, through the conceiving of
conceit and through the conceiving of views. And how is done? He arouses desire, lust for the head hair and so on, that is the bodily parts that have to do with earth element. He relishes them, delights in them, welcomes them and remains holding to them. And so too for the body hair, nails, teeth, skin or any other stimulating object. Thus he conceives internal earth through the conceiving of craving, or he brings delight to bear upon them thus. Let my hair and so on be thus. So this is a kind of fancy words saying like planning what you do with your with your body, the earthiness of the body. Or resolving his mind on the acquisition of what he has not obtained, he thinks, by virtue of observance or austerity or holy life, may I have, and so either you want to get it normal way or doing some special karma, or get it like in the future life or something. Or again, on account of beauty or ugliness of his own head hair and so on, he arouses conceit, that is the conceiving through conceit. I am superior or I am equal or I am inferior and so on. එතන කියවන තණ්හා මාන දික්ටි තුනම ක්‍රියාත්මක වෙන හැටි. කියන්නේ තණ්හාවෙන් අරගෙන පටවි ධාතුව මේකෙස් මගේයි මමයි ඒවා ලස්සනයි කියලා හිතනවා කතා කරනවා එහෙම කරනවා. ඊට පස්සේ අනාගතෙත් මම කෙස් ටික හොඳට තියා ගන්න ඕන ලස්සනට තියා ගන්න ඕන කියලා එහෙම හිතනවා. ඊට පස්සේ මේ දික්ටියනුත් ගන්නවා. මම හොඳට දන් දීලා සිල් රැකලා ලස්සන කෙස් තියෙන ලස්සන ඇඟක් තියෙන කෙනෙක් වෙනවා. නැත්නම් ලස්සන ඇඟක් තියෙන කෙනෙක් වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙ උපදිනවා දෙවියෙක් වෙනවා කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ කෙස් අරගෙන මාන්නයනුත් ගන්නවා. මගේ කෙස් ලස්සනයි අරයාගේ කෙස් මගේ තරම් ලස්සන නෑ. එක්ක මගේ කෙස් ලස්සන නෑ අරයාගේ කෙස් මට වඩා හොඳයි කියලා ඒ පඨවි ධාතුව තමයි මේ මඤ්ඤණා කරන්නේ. කෙස් කියන්නේ පඨවි ධාතුවනේ ප්‍රධාන වශයෙන්. කෙස් කියන අසෘතවත් පෘථග්ජනය ඔන්න ඔය විදියට හිතනවා. තණ්හා මාන දික්ටි වශයෙන් ගන්නවා. එහෙම ඒ අජ්ජත් තමන් ගැන එහෙම ගන්නවා අනුන් ගැනත් එහෙම ගන්නවා. අනුන්ගේ පඨවි ධාතුව තමයි අනුන්ගේ කෙසුත්. ඒ අනුන්ගේ කෙස් ගැනත් ওই විදියට වැරදියට හිතනවා. එතකොට this kind of wrong thinking can be about one's own like earth element or about somebody else's. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම දේවල් ගැන ඒ විදියට ගන්නවා. කෙස් ගැන විතරක් නෙවෙයි කෙස් ලොම් නියද සම්මස් ආදී තමන්ට පේන විශේෂ වෙන ගත හැකි ඔක්කොම දේවල් තණ්හා මාන දික්ටි වශයෙන් තමන් ගැනත් ගන්නවා අනුන් ගැනත් ගන්නවා. So it's explained here with the, I will just shortly summarize it because I think the Markam is something similar. So the conceiving through view is to do with views. So like this true self or the soul and the body is the same thing and so on, is to do with the views. So or in the suttas there is this way where you see the earth element is just earth element, this is not me, this is not this is not myself. But some people that think or like they are doing some like investigation, they might come to wrong conclusion, the other kind of conclusion. So they think about themselves and they think, oh, this like my hair is really my thing, something belonging to me. So they come to like view that this has really to do with themselves. So and then the same thing applies to other people. ඊට පස්සේ මෙතන තව වචනයක් තියෙනවා පටවියාමඤ්ඤති කියලා. පටවින් මඤ්ඤති, පටවියාමඤ්ඤති, පටවිතෝ මඤ්ඤති, පටවින් මේති මඤ්ඤති ආදී වශයෙන්. දැන් පටවියාමඤ්ඤති කියන වචනය ගැන අටුවාව කියනවා මම පටවිහි සිටියෙමි හිතනවා. ඒ කියන්නේ පෘථුවියේ ඒ පටවි ධාතුවේහි තමයි මම ඉන්නේ. එක්ක මම කියන ඒ මොකක් හරි එක තියෙන්නේ පටවි ධාතුව ඇතුලේ. එක්ක පටවි ධාතුවේ පිහිටලා තමයි මම ඉන්නේ කියලා හිතනවා. There's one more thing. They also say with the external earth element, it doesn't have to be only about that the same situation applies to other beings or people, but about real earth things like copper, gold, diamonds. So like this thinking and conceiving, like oh, these are my diamonds, or let me get the diamonds and so on. ඔව් දැන් අපේ මේ මිනිස්සු ගැන විතරක් නෙමෙයි මේ පටවි ධාතුව වරදව අරන් තියෙන්නේ.
අනිත් දේවල් රත්තරන් මුතු මැණික් මේවා ඇත්තටම මැණික් කියලා හිතනවා මිසක් පටවි කියලා හිතන්නේ නැහැ. මේවා ඇත්තටම රත්තරන් කියලා හිතනවා මිසක් පටවි කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒකට සල්ලි වාහන ගෙවල් දොරවල් ඒවා ගැන ඒවා පටවි ධාතු නාට පටවි ධාතු වශයෙන් ඒවා හිතන්නේ ඒවා ගෙවල් දොරවල් රන් රිදී මුතු මැණික් කියලා වැරදි සංඥාවකින් අරගෙන තමයි ඒ ගැන කල්පනා කරන්නේ. ඒ කල්පනා කරන එක තව ටිකක් මේ අර මඤ්ඤණා කරනවා කිව්වහම තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ඒව ගන්නවා. මේ මැණික් කියලා හිතන එකම වැරදි හිතිල්ල. ඊට පස්සේ මේ මැණික් මගේ කියලා හිතනවා. ඊට පස්සේ මේ තව මම මැණික් එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා ඕනනම් තණ්හාවෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ මම හොඳට සිල් රැක්කොත් එමේ මැණික් මාලිගාවක උපදින්න පුළුවන් දිව්‍ය ලෝකෙ ගිහිල්ලා එහෙම හිතනවා දිට්ඨියෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ මගේ මැණික් ලොකු මැණික් අරයාගේ මැණික් පුංචි මැණික් කියලා මාන්නෙන් ගන්න පුළුවන්. අන්නේම So the same thing තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ආධ්‍යාත්ම බාහිර ජීව සියල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ. මඤ්ඤණා කරනවා කියන්නේ. It has always involvement of the notion of self. So the outside, the external earth element might be also like the conceiving through conceit. So like, oh, my gems or my rings are so much better, or like my one are very like rubbishy ones in comparison to the other person, and so on. And it also says about the earth kasina as a meditation object. That also can be taken as the external earth that can be like wrongly conceived as the true self and so on. ඔව් දැන් ඒ අපි කතා කළේ බොහොම කාමාවචර දේවල් ගැන. දැන් කාමාවචර දේවල් බැලුවම අපිට කවදාවත් ඔය ලස්සන දේවල් දැක්කම ඒවා පටවි කියලා හිතෙන්නේ නැහැ නේ. දැන් රැජිනගේ ඔටුන්න අපි දකිනවා. ඒක අපි කෞතුකාගාරයට ගිහිල්ලා අපේ රජුරුවන්ගේ ඔටුන්න මැණික් ඒවා දකිනවා. ඒතර කවදාවත් කාටවත් හිතෙන්නේ මේ පටවි ධාතු කියලා. අපිට හිතෙනවා මේ ඔටුන්න රජුරුවන්ගේ ඔටුන්නේ මැණික් කියලා. අන්න එහෙම සංඥා විපල්ලාසයකින් තමයි පටවි ධාතු අසෘතවත් පෘථග්ජනය ග්‍රහණය කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ අසෘතවත් පෘථග්ජනයම මේ භාවනා කරන්න ගියාම ඒවත් වරදවා ගන්නවා. අපි දුම් පටවි කසිනය වඩනවා කියලා. පටවි කසිනය වඩලත් ඒක සැපයි කියලා ගන්නවා. එක්කෝ ඒක ආත්මයි කියලා ගන්නවා. එක්කෝ ඒ ගැන මොකක් හරි මාන්න ඇති කර ගන්නවා. කසින ආදිය ගත්තත් ඒ තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් මඤ්ඤණා කිරීම තියෙනවා. So this was the first one about having perceived the earth. He conceives earth. Yes, it was like the perceiving, and then the first perceiving is where you put like equation between the self and so I didn't read it because anyway. So the Namarakitamu started with the second one is the in earth or within earth. That is Patavya Manyati. So the commentator has here in earth is the locative case. Therefore he conceives I am in earth. He conceives there is an obstruction, kinchana, an impediment, paribodha for me in earth. He conceives another is in earth, or he conceives there is an obstruction, an impediment in other in earth. This is the meaning here. And then there is all kind of things from sub-commentary. ඔව් මේ දැන් ගොඩාක් මේ විස්තර තියෙනවා. ඒ අතරින් පොඩ තෝර මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා පටවිතෝ මඤ්ඤති. මෙහි පටවි શબ્දය පංචමී වචනයි. පංචමීයෙන් කියන්නේ සීමාව හංගන. එයින් ඒ කියන්නේ ගමෙන් යනවා කියලා කිව්වොත් අන්න එතකොට මේ පංචමී භක්තිය. එතකොට මේ පටවිතෝ මඤ්ඤති කියන්නේ පටවියෙන් මොකක් හරි එකක්. මම පටවියෙන් කියලා හිතනවා. එහෙම නැත්නම් දැන් අපි නිකමට කිව්වොත් මේ ගෙදරින් මම යනවා කියලා. ගෙදර කියන්නේ පටවි ධාතු. හැබැයි කවදාවත් පටවි ධාතු කියලා හිතන්නේ නැහැ. අපි ගෙදරින් යනවා කියලා හිතන්නේ. ගමෙන් යනවා, රටෙන් යනවා, ලංකාවෙන් යනවා කියලා කියන්නේ පටවි ධාතුවට අදාළ දෙයක් ගැනයි ඒ කියන්නේ. නමුත් පටවි ධාතුව ගැන වැරදි අදහසක් හිතේ තියාගෙන හංගාගෙන තමයි මේ පටවි ධාතුව ගැන අපි කතා කරන්නේ. මේ වගේ පංචමී විභක්තියට අයිති ප්‍රකාශය තමයි පටවිතෝ මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ.
Can I read a little bit more about the Okay. pattern? So, this is from the sub-commentary and I think it's good. So, since in earth is a locative expression, the statement means that he construes the basis for conceiving, that is the earth element, as a receptacle for his self, for the self of another, and for the accessories of both. Now the question here is, isn't it true that the composite earth is a receptacle support for the succession of dhammas, both those connected and unconnected with faculties? And this is too much. Okay. But so this is like this might be helpful. So, or alternatively, this statement may be interpreted according to the following method. How does one consider the self to be in material form? And here there is later on explanation. They talk about material form and the earth element, because the material form is composed of these four elements, so it's applicable. So here someone regards feeling, perception, the mental formation and consciousness as the self or the true self, and thinks, this my true self, that true self of mine is embodied in this material form. Thus he regards the self as in material form. In this way, assuming such things as feeling and so on, anyway, that's no explanation. ඔව් දැන් මේ අපි කියවන්නේ ඊටාම මතු පිට තෝරගත්ත පොඩි දේවල් විතරයි. දැන් මේ අටුවාවක් තියෙනවා, ටීකාවක් තියෙනවා. ඉතින් තවත් ඔය ගැන තියෙන්න පුළුවන් විස්තර ඒවා මේවා ගැන තවත් ජඹුරට විස්තර කරලා තියෙනවා. So the Patavito is apart from the earth or out of earth. Yes. Here from earth is the ablative case, therefore he conceives from earth. Should be understood to mean he conceives himself or another together with their accessories to originate or emanate from earth with its aforesaid divisions, or he conceives the self to be other than the earth. That is means like the earth is one self, one thing, and the perceived true self is something like out of it. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේ කය පටවි ධාතු කයින් මම වෙන එක්කෙනෙක්. මම යනවා මරුණහම වෙන තැනකට. පටවිය වෙනම එකක්, මම වෙනම එකක් කියලා ගන්න. ඒකයි පටවිතෝ මඤ්ඤති කියන්නේ. ඒක අපිට බොහොම තේරෙන සාමාන්‍ය දිනදා අපි කතා කරන ඒවාත් කියනවා මම කුටියෙන් මෙතෙන්ට ආවේ කියලා. කුටිය පටවි කියන එකත් අපිට මතක නැහැ. මේ මම මේ ඇඟ පටවි කියලාත් මතක නැහැ. මම කුක්කම් මතක නැහැ. මම කුටියෙන් මෙතෙන්ට ආවා කියනවා. ආන්නේ එක තමයි පටවිතෝ මඤ්ඤති කියලා කියන්නේ. Or Dhammarkidas says, if we simplify it, very often we say I came from my kuti. So then this is again the same ablative case out of the kuti, but we don't think that the kuti is actually just earth element. We don't think this body is also earth element, or all that is forgotten. We really think that we have gone out of the kuti. අපි කියනවා අපේ ගමේ ඉඳලා භාවනා මධ්‍යස්ථානයට ආවා කියලා. ඒත් ඒ පටවි ධාතුව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. නමුත් ඒ පටවි කියලා මතකයක් අපිට නැහැ. එක්ක අපි කියනවා ඒ චෙක් රටේ ඉඳන් ලංකාවට ආවා කියලා. ඒත් පටවි ධාතුව ගැන තමයි ඒ කතා කරන්නේ. නැත්නම් පටවි කියලා හැඟීමක් නැහැ අපිට. Oh, I came here from the Czech Republic, so the Czech Republic is also like earth element, but we never think about it in that. යන්නේ විදියට ඒකයි මේ පටවිතෝ මඤ්ඤති කියලා කිව්වේ. ඒක තමයි පටවින් මේති මඤ්ඤති කියලා. එහිදී හුදෙක් මහා පෘථුවියම තණ්හා වශයෙන් මම ආයනය කරයි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු පෘථුවියම තමයි මෙතන පටවින් මේති මඤ්ඤති කියන කොට අදහස් වෙන්නේ. So there's like a small note which we didn't read it too much, but from the explanation you might have understood it. With the word manyati, there is always the oneself and things belonging to oneself, and others and things belonging to others are included in that. So anyway, so the last case is he conceives earth is mine, patavin meti manyati.
So the commentator says, here he lays claim to the entire great earth by way of craving. Thus, in this case, only the conceiving. In this case, it's only the conceiving that of craving is relevant. This interpretation applies to all instances of earth, internal and external, divided according to the aforesaid classification. As body hairs are mine, body hairs are mine, iron is mine, and so on. එතකොට දැන් මේ පොඩ්ඩ හරියට තේරුම් ගන්න පවා ඉතාම අමාරුයි. මේ පටවිම් මඤ්ඤති, පටවිම් මේති මඤ්ඤති, පටවිතෝ මඤ්ඤති, පටවිස්මින් මඤ්ඤති ආදී වශයෙන් මේ තියෙනවානේ. ඒවා පවා ඉතාම තේරුම් ගන්න අමාරු දේවල්. ඒ වචන ටික ඇතුළට මේ සමස්තය දාන්න පුළුවන් ඕනේ නේද? දැන් අපේ ඇඟවල්, අපේ ගම්, බිම්, රටවල්, මේ මහා පෘථුවිය, විශ්වය ඕන එකක් පටවි ධාතුවෙන් හැදිච්ච එකක්. මේ පටවින් මඤ්ඤති කියන එක තුළට දාලා සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් වන්න. මොකද ඒව ගැන අපි එහෙම කතා කරනවානේ. අපි කියනවා දැන් හඳට යනවා. ඒ කියන්නේ හඳ කියන්නේ මොකද්ද? පටවි. කොහෙන්ද යන්නේ? පෘථුවියේ ඉඳලා. එහෙනම් හඳට යනවා කියනකොට මේ පටවි ධාතුව ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. නමුත් අපිට වගේ වගක් නැහැ මේ පටවි ධාතුව ගැන කතා කරනවා කියලා. So very often we talk about the earth element, but even if you go to the moon, we are still talking about the earth element. But you never think about that in those terms. ඊට පස්සේ එහෙම කතා කරනවා මදිවට පටවි ධාතුව මඤ්ඤණා කරනවා, පටවි ධාතුව අභිනන්දනය කරනවා. පටවි අභිනන්දනය කරනවා. දැන් අපි සතුටු වෙන්නේ මම ගැන කියලා, මගේ ඇඟ ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මගේ කුටිය ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේ භාවනාධ්‍යස්ථානේ මගේ කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේ කඳුකොට ගම මගේ කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. මේ ලංකාව මගේ කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ලෝකෙම මගේ කියලා වුණා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. දැන් සක්විති රජවරු වගේ අය එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ ලෝක අතර වුණා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. බ්‍රාහ්මයෝ එහෙම දසදහසක් සක්වල මගේ කියලා හිතලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පටවිය අභිනන්දනය කරනවා. තංකිස්ස හේතු මොකක්ද ඒකට හේතුව? අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. මේ පටවි ධාතුව පිරිසිඳ දැකලා නැති හින්දා. So then it delights in the earth. That means a relation clinging to it and so on. So Dhammarakita means saying this is like something that happens to us all the time. So you are happy or you delight in like your body or your as accessories or like your kuti or the meditation center or Sri Lanka, or some people can be happy about the whole of the earth or the, like Sakka, then he's happy about the whole heaven, and the Brahmas they might be happy about the like whole of the Milky Way galaxy or the whole as they call the 10,000-fold world system and so on. But this is just being happy, delighting in earth. ඒ මොකද එහෙම වෙන්නේ? අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. ඒ පෘථිවි ධාතුව පිරිසිඳ දැනගෙන නැතිකම. So, and what is the reason? Because it has not been fully understood by him, I say. එතන ඉට් කියලා කිව්ව පටවි ධාතුව. ඉතින් ඕන් ඔය න්‍යාය ඔය ක්‍රමයේම තමයි මේ කරුණු 26 ගැනම තියෙන්නේ. පටවි ගැනම තියෙන විස්තරයේ විදිහටම තමයි ආපය, තේජය, වාය, ඊට පස්සේ භූත, ප්‍රජාපති, දේව, බ්‍රහ්ම, ආබස්සර, සුබකින්න, වේහප්පල, අභිභූන් දක්වා ඒ ටිකයි. ඊට පස්සේ අරූපාවචර ආකාසානං ඡායතනයයි ආදී ඒ ටිකයි. ඊට පස්සේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ඊට පස්සේ ඒකත්වයේ, නානත්වයේ, සර්වය සහ නිර්වාණය. ඒ හැම එකක් ගැනම ඔන්න ඔය විදිහට වැරදි සංඥාවකින් යුක්තව මමයි, මගේයි, මගේ ආත්මයයි ආදී වශයෙන් හඳුනනවා. ඒ වගේ සතුට වෙනවා. ඒකට හේතුව පිරිසිඳ නොදන්නාකම. So this like conclusion, this not wholly understanding is that, and anyway, so this shows what happens in this case with the earth or earth element. First,
there is a wrong perception, and based on the wrong perception starts the conceiving, or there's kind of applying all kind of ways of notions of the self in connection with the earth, which might be as the earth itself, or within the earth, or without the earth, or as the earth belonging to oneself. And there is on top of that also the delighting in the earth, and this all of that happens because of the not understanding that completely. So I quickly checked the not understanding completely. Basically, from the short look, it looked like if you are within the insight knowledge is very close to getting a path knowledge, then it's considered that you understand it well enough. But because a worldly person is nowhere near that, that's why it said he has not understood it fully. ඔය කියන්නේ පඨවි ධාතුව තේරුම් ගන්නවා කම ඉස්සෙල්ලාම පඨවි ධාතුවේ ආවේනික ලක්ෂණ තේරුම් ගන්න. පඨවි කියන්නේ කක්කලං කරිගතං උපාදින්නම් ආදී වශයෙන් පඨවි ධාතුවේ ස්වභාවය කර්කශ රළු ආන්නේ වගේ ඉතින් කර්කශ රළු බර ආදී වශයෙන් ඒ ස්වභාවය තමයි පඨවි ධාතුව කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ සාමාන්‍ය ලක්ෂණය තේරුම් ගන්නවා. සියලු ධර්මවල සාමාන්‍ය ලක්ෂණය තමයි අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. ආන්නේ විදිහට අර විශේෂ ලක්ෂණය නැත්නම් ඒකට ආවේනික ලක්ෂණයයි සාමාන්‍ය ලක්ෂණයයි දෙක අවබෝධ කරලා නැති බව තමයි මෙතන පිරිසිඳ දැනගෙන නැහැ කියන්නේ. ඒ පිරිසිඳ දැනගෙන නැතිකම හින්දා තමයි අර අභිනන්දනය කරන්නේ. So I was saying this, like understanding fully means like this, understanding what is the characteristic of the earthiness. This is the like earthiness of the earth, or the solidity of the earth, and so on, is the beginning. But the worldling again is like worldling understanding about those things is nowhere near that. So again, අනිත් එකක් කිව්වා. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම. So no, because I will just read it. That's maybe easier. I think you won't find that part there. But there is here. He who fully understands the earth, he understands this by three types of full understanding. The full understanding of the known, full understanding of scrutinization, and the full understanding of abandoning. Therein, what is the full understanding of the known? He fully understands the earth element thus. This is the internal earth element, this is external, this is its characteristic, its function, its manifestation, and its proximate cause. This is full understanding of the known. And what is the full understanding of scrutinization? Having known it in this way, he scrutinizes the earth element in 42 modes as impermanent suffering, sickness, and so on. This is the full understanding of abandoning. Or alternatively, the defining of mentality and materiality in the full understanding of the known from inside comprehension of the groups as far as the conformity knowledge, anulomayana, is the full understanding by scrutinization, and the knowledge of the Aryan path is the full understanding by abandoning. එහෙනම් දැන් ඒ ටික මම කියවන්න මේ අටුවාවේ තියෙන විදිහට පිරිසිඳ දන්නවා කියන එක ගැන කතා කරද්දී පිරිසිඳ දැනීම් තුනක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා ත්‍රිවිධ පරිඥා කියලා. යමෙක් පෘථුවිය පිරිසිඳ දනීද හෙතෙම ඥාත පරිඥාවෙන්ද තීරණ පරිඥාවෙන්ද පහන පරිඥාවෙන්ද යන ත්‍රිවිධ පරිඥාවෙන් පිරිසිඳ දනී. ඒ අතරින් ඥාත පරිඥාව කුමක්ද කිව්වොත් මේ ආධ්‍යාත්ම පෘථුවි ධාතුවේ මේ බාහිර පෘථුවි ධාතුවේ මේ එහි ලක්ෂණයය මේ එහි රස පච්චුපට්ඨාන පදට්ඨානයෝයයි පෘථුවි ධාතුව පිරිසිඳ දනී. මේ ඥාත පරිඥාවයි. තීරණ පරිඥාව කවරේදයත් මෙසේ ඥාත පරිඥාවෙන් දක්නා ලද පෘථුවි ධාතුව අනිච්ච දුක්ඛ රෝග ආදී 40 ආකාරයෙන් තීරණය කෙරේද. ඒ තීරණ පරිඥා නම් වේ. මේ ආකාර 40 අර බලන්න මේක මුලින්ම සඳහන් වෙන්නේ පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණය. පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණයෙන් අරගෙන විසුද්ධි මාර්ගය තියෙනවා. විසුද්ධි මාර්ගයෙන් අරගෙන රේරුකානායක හඳුරු පොතක් ලියලා තියෙනවා 44 ආකාර මහා විපස්සනා භාවනාව කියලා. අන්න ඒ කියවුවාම මේ 40 ආකාරය දැක ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට
තීරණ පරිඥාව කියන්නේ අන්න ඒ විදිහට දැනගන්න. ඊට පස්සේ පහන පරිඥාව කියන්නේ ඒ විදිහට තීරණ පරිඥාවෙන් තීරණය කොට අග්‍ර මාර්ගයෙන් කියන්නේ මාර්ග අරිහත් ආදී මාර්ග ඥාන වලින් පඨවි ධාතුවේ චන්දරාගය දුරු කරනවා නම් ඒ පහන පරිඥා නම් වේ. ආර්ය මාර්ගය තමයි පහන පරිඥා කියලා කියන්නේ. එතකොට යමෙක් පෘථිවි ධාතුව පිරිසිදු දනීද එතෙම ත්‍රිවිධ පරිඥාවෙන් පිරිසිදු දනී. පෘථග්ජනයාට මේ පරිඥාව නැත. එයින් පිරිසිඳ නොදත් බැවින් පෘථිවිය මඤ්ඤණා වශයෙන් හඟි. එහි අභිනන්දනය ඇති කරගනි. එබැවින් අන්න ඒ විදිහට තමයි ඒ ගැන කියන්නේ මේ පෘථිවි ධාතුව මේ පිරිසිඳ දන්නවා කියලා අදහස් කළේ ඔන්න ඔය විදිහට පෘථිවි ධාතුව ගැන දැනගන්න එක. So it basically says these three ways of knowing holy. So first one is just kind of knowledge part, which is the internal, external, its characteristic and approximate cause and things like that. Then comes what comes within meditation, that is called scrutinization, understanding of the earth element. And that kind of culminates at the moment when one gets the first path knowledge, which is they call it this abandoning or cutting off level of understanding completely, and that's when this person moves from the worldling group into the next group. So that's so this like a last bit of the understanding is acquired, so and that kind of bumps the person from this group of a worldling into the next group. But then the worldling is not following these things. As a result, the perception is wrong, and all kind of conceivings are happening, and as a result of that, all kind of delighting is happening in connection with the earth element, and then in the same way list all the other 25 things. ඉතින් ඒ විදිහට දැන් ඔය කිව්වේ ත්‍රිවිධ පරිඥාවෙන් පිරිසිදු දැනගන්න ඕන කිව්වේ. ඒ විදිහටම ඊතුරු 25 ගැනත් දැනගන්න. අන්න එහෙම දැන ගැනීම එහෙම දන්නේ නැතිකම හින්දා තමයි අශෘතවත් පෘථග්ජනයා ඒ 25ම අභිනන්දනය කරන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඔය එක එකක් ගැන ඒ 25ට අයිති දේවල් එක එකක් ගැන විස්තර තියෙනවා දීර්ඝ වශයෙන්. ඒ ඔක්කොම කියන්නේ නැහැ. දන්නේ නැති වගේ තැන් තියෙනවා. අන්න ඒවා විතරක් අපි බලමු. දැන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන එක ගැන අවුලක් නැහැ, පැහැදිලි. ඊට පස්සේ භූත කියලා වචනයක් තියෙනවා. භූතේ භූතතෝ සංජානාති. භූත වශයෙන් සංඥා විපර්යාසයෙන් හඳුනා ගන්නවා. මොකද්ද මේ භූත කියලා කියන්නේ? චාතුර් මහරජකෙන් යට සත්වයන්ව තමයි භූත කියලා කියන්නේ. So these other other three elements probably don't need extra explanation, because it's like the earth element, and most of you have heard these other characteristics with the elements, like the wateriness. It has like the urine, blood, and these like liquid parts of the body is the internal water element, and like water and other things that are liquid outside are the external, and the liquidity or adhesion is the kind of characteristic there. So with the fire element is the heat and kind of what's called digestion, let's say, like when your body is like burning food or like something, so and getting energy out of it. All these are combustion. Yeah, but with body you don't use combustion. So that one also is there, like growing or because it's like metabolism. Basically, like metabolism of the body would be of the big parts of it considered, and for the wind element or air element, also like they call them winds in the body going up and down, but it means really like tension and movement of the body and so on. So anyway, so now we get the next group is the all kind of group of beings, and we might
the Amaraksham started explaining what is the bhuta here. ඔව් දැන් භූත කියන શબ્දය පංචස්කන්ධයටත් කියනවා. අමනුෂ්‍යයන්ටත් කියනවා. ධාතු වලටත් කියනවා. විද්‍යමාන දෙයටත් කියනවා. සිනාශ්‍රය රහතුන් වහන්සේටත් කියනවා. සත්වයන්ටත් කියනවා. වෘක්ෂ කියන්නේ ගස්වැල් වලටත් භූත කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ උදාහරණ තියෙනවා. භූතමිදම් භික්කවේ ආදී වශයෙන් තියෙන තැන් වල පංචස්කන්ධය ගැන තියෙනවා. ඊට පස්සේ යානීද භූතානි කියනකොට අමනුෂ්‍යයන්ට භූත කියනවා. චත්තාරෝකෝ වික්කු මහා භූතා කියනකොට මහා භූතයන්ට භූත කියනවා. භූතස්මින් පාචිත්‍යයන් කියන තැන්වලදී විද්‍යමාන බව ඇති බව කියන තැන්වල තියෙනවා. යෝච කාල ගසෝ භූතෝ කියන තැන්වල භූත කියලා කියන්නේ රහතුන් වහන්සේට. සබ්බේව නික්කි පිස්සන්ති භූතාලෝකේ සමුස්සයන් කියන තැන්වල සත්වයන්ට භූත කියනවා. භූතගාම් පාතව්‍යතාය කියන තැන ගස්වැල් වලට භූත කියන. ඒතර භූත කියන શબ્දයකම ගොඩාක් අර්ථ තියෙනවා. හැබැයි මෙතනදී භූත කියලා කියන්නේ චාතුම් මහරජකෙන් යට සත්වයන්ට. So, wherein the word being or bhuta is found in the following senses in the scriptures. The five aggregates or non-humans, elements existing, the cankerless or the meaning another word for an arahat, living beings and trees and so on. In the passage, do you see because that this has come into being, bhutamidam, it is the five aggregates. Whatever beings are here assembled as in the Ratana Sutta, here it refers to the non-human beings. The four primary elements, Mahabhuta, are the cause, as in the Madhyama Nikaya Sutta number 109. Here it is the elements. If effect an offense requiring expiation, so here it's like from Vinaya Pitaka, it's used as the word existing or actual or something real. The being who swallows time, that is where the word bhuta is used for an arahat. Because there's kind of nice stanza which says satta, like beings as satta are eaten by time, but there is a bhuta which eats the time, and that's it. So there the word bhuta is used for an arahat. So, and also the destruction of plant life, bhutagama, that is again from Vinaya Pitaka, it refers to a plant life. So in the present case, the meaning of living beings is applicable, but not without a distinction, for here beings signifies only living beings below the heaven of the four great kings. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට භූතයන් කියන්නේ හරියට නොදන්න කම නිසා භූතයන් ගැනත් මඤ්ඤණා කරනවා. ඊට පස්සේ භූතයන් ගැනත් සතුටු වෙනවා, අභිනන්දනය කරනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? භූතයන්ව හරියට පිරිසිඳ දැකලා නැති හින්දා. So again, he perceives them in a wrong way, then conceives and delights in them. And that is, if you like to read, the explanation is here. How does an arahat eats the time? If I understood correctly, he eats the time. How? This is kind of nice stanza. I mean, of course, it has a meaning, some figurative meaning. So what it would be? You have to go back to the commentary to get correct meaning. But I think you get some kind of meaning from that, like if you are unenlightened, you are always eaten by time, but when you are enlightened, it's like the other way around. In other words, you are free of time, so you don't care about time, something like that? No. If we simply think about this thing, other people, normal people, කොහොමද කියන්නේ? කාලය විසින් ඒගොල්ලන් අනුභව කරනවා. ඒ කියන්නේ කාලයට ඒගොල්ලෝ යටත්. කාලය විසින් ඒගොල්ලෝ කාලා දානවා. වයසට ගිහිල්ලා මරලා දානවා. රහතුන් වහන්සේ එහෙම දිරීමෙන් මරණයෙන් මිදිලා. ඒ කියන්නේ කාලයට අයිති සිද්ධීන් වලින් මිදිලා. අන්න ඒ වගේ අදහසක් තමයි කියන්නේ.
So like this, we kind of look at it from, it has probably some very deeper implications, but the obvious one is normal people, they are always like under the rule of the time. They have like time schedules and like this and this, and also the time is pressing on them because like the older you are getting, you feel the time pressing more and more. Then the Arahat is free, so he's like outside of the time completely. Isn't it about the circle of samsara, that when you are not Arahat, you are in time, all the time you are rolling in cycle, and you are eating this samsara, every, I don't know, life. But when you are in Arahant, you go out of this circle, and now you eat. Yes, it's probably correct. Also, I was thinking, is because the Arahat has no rebirth. That means it's like eaten the time. Yes. So, ඔව් එහෙම අන්න ඒ විදිහට අපිට අනුමාන අදහසක් ගන්න පුළුවන්. So we can have some ideas, even though we are not maybe have the deepest understanding, some ideas about it. එතකොට ඊගා එක දේව කියන වචනේ. ඒකේ පාලියේ තියෙන්නේ දේවේ දේවතෝ සංජානාති. දේවේ දේවතෝ සංඤත්වා දේවේ මඤ්ඤති. දේවේසු මඤ්ඤති. දේවතෝ මඤ්ඤති. දේවේ මේති මඤ්ඤති. දේවේ අභිනන්දති. තං කිස්ස හේතු අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. අර පටවිය ගැන තියෙන ඒ ස්ටයිල් එකම තමයි තියෙන්නේ. So this is just small note. Probably you understand they also use the Bhutas or being below the four great kings realm. It's like you see beings and you think in some way or another being is a good, and that all this delighting and wrong understanding and conceiving happens. So the next group is devas. ඒ දේව කියන වචනයට විස්තර දීලා තියෙනවා. පංචකාම ගුණයන් හේතු කොට හෝ තමාගේ 이르දියෙන් හෝ ක්‍රීඩා කරත්නුයි දේව නම් වේ. බබලත්නුයි නම් දේව වේ. ඒතර දේව කියන වචනේ තේරුම මේ පංචකාමයන් හේතු කොටගෙන ක්‍රීඩා කරනවා. එක්කෝ තමන්ගේ 이르දිය පදනම් කරගෙන ක්‍රීඩා කරනවා කියන අර්ථයෙන්ුත් දේව කියනවා. බබලනවා කියන අර්ථයෙන්ුත් දේව කියලා තියෙනවා. So this is about the devas. They're in their rival deep bhakti in the five strengths of sensual pleasure or in their own psychic powers. Thus they are called devas. They play or they shine is the meaning. ඔව් ඊට පස්සේ දෙවිවරු ඉන්නවා සම්මුති දෙවියෝ කියලා જાතියක් ඉන්නවා. උප්පත්ති දෙවියෝ කියලා જાතියක් ඉන්නවා. විසුද්ධි දෙවියෝ කියලා જાතියක් ඉන්නවා. දෙවිවරු ಜಾති තුනක් ඉන්නවා. So there are three kinds of gods. Gods by convention, gods by rebirth, and gods by purification. රජවරුයි දෙවිවරුයි කුමාරවරුයි සම්මුති දෙවිවරු. ඊට පස්සේ චාතු මහරජික දෙවියන්ගේ ඉඳන් උඩට ඉන්න දෙවිවරු උප්පත්ති දෙවිවරු. රහතුන් වහන්සේට කියනවා විසුද්ධි දේව කියලා. විසුද්ධි දෙවිවරු. අනේ විදිහට දෙවියෝ වර්ග තුනක් ඉන්නවා. So this probably refers to their way of talking in those days. So gods by convention are kings, queens, and princes, because they were really called like Deva, Nampyatis, Deva. Like they used really even the word. Yes, but here Devanampiya means different one. Devyanta priya vu. But they used like the word Deva really for like kings and these royalties in those days. Gods by rebirth are the gods of the heaven of the four great kings and higher heaven worlds. And gods by purification are Arahat, the cankerless ones. ඔව් දැන් අපි ඉස්සර කියනවානේ පස්වාන් දහසකට බුදුවන්න දේවයන් වහන්සේ කියලා. ඒ දේවයන් වහන්සේ කියන වචනේ මෙන්න මේ සම්මුති දෙවියෝ. ඒ කියන්නේ රජවරුන්ව මිනිස්සු සම්මත කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා දෙවිවරු වශයෙන්. එක්කෝ රජවරු කියලා කියන්නේ දෙවිවරුන්ගේ නියෝජිතයෝ වගේ. දෙවිවරු මෙන්න මේ වගේ කියලා මිනිස්සුන්ට අදහසක් ගන්න තමයි රජවරු ඔටුනු පළඳගෙන ලස්සන ඇඳුම් ඇඳගෙන අර 아무තු ලස්සන විදියකට ඉන්නේ. දැන් සාමාන්‍ය ඇඳුම් අඳින්නේ නැහැනේ රජවරු.
ඒ කියන්නේ දෙවියෝ කියලා සම්මත වෙලා ඉඳලා තියෙනවා රජවරු. අන්න ඒගොල්ලන්ට කියනවා සම්මුති දේව කියලා. ඇත්තටම දෙවිවරුන්ට කියන උප්පත්ති දේව. ඒ කියන්නේ චාතු මහරජගෙන් එහා ඇත්තටම උපදිනවා දිව්‍ය ලෝකවල. ඒගොල්ලෝ තමයි ඇත්තම දෙවිවරු. රහතුන් වහන්සේලාට දේව කියලා කියනවා විසුද්ධි දේව කියලා. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පිරිසිදු බවට පත් වුණා කියන අර්ථයෙන් ඒගොල්ලන්ට විසුද්ධි දේව කියලා කියනවා. එතකොට ඉතින් දැන් මේ දෙවිවරු පිළිබඳවත් නොදන්නාකම නිසා මාඤ්ඤනා කරනවා, ඒ සතුටු වෙනවා. ඒ මොකද පිරිසිඳ දැනගෙන නැති හින්දා දෙවියෝ කියන්නේ කවුද කියලා. So then again, because of not properly understanding, there is this wrong perception, conceiving and delighting in the divinities or the divine means. Here, it's what is meant is the second category, that is the beings that live from the in this sense material sphere heavens. ඊට පස්සේ තියෙන වචනේ පජාපති. අර වාක්‍යෙම තියෙනවා පජාපතින් පජාපතිතෝ සංජානාති. ප්‍රජාපතිව ප්‍රජාපති වශයෙන් සංජානනය කියන්නේ වැරදි සංඥාවෙන් ගන්නවා. එහෙම අරගෙන මඤ්ඤණා කරනවා. කොහොමද? පජාපතින් මඤ්ඤති, පජාපතිස්මින් මඤ්ඤති, පජාපතිතෝ මඤ්ඤති, පජාපතින් මේති මඤ්ඤති. ඊට පස්සේ පජාපතින් අභිනන්දති. ඒ ප්‍රජාපතිව ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. මොකක්ද ඒකට හේතුව? පිරිසිඳ දැකලා නැති හින්දා. මේ පජාපති කියන කාරණාව පිරිසිඳ දැකලා නැති හින්දා. එතකොට අටුවාව කියනවා මේ පජාපති කියන්නේ කවුද කියලා. මෙහි මාරතෙම පජාපතියයි දත යුත්තේ. කිසිවෙක් ඒ දෙවරුන්ගේ අධිපතීන්ට නම කියති. කොහොම නමුත් ප්‍රජාපති කියන්නේ මාරයට කියන නමක්. මේ මාරයා ගැන තියෙනවා කොහි වාසය කෙරේද? පරනිම්මිත වසවත්ති දෙව්ලොව. එහි වසවත්ති රජ රාජ්‍ය කරවයි. මාරතම එක් ප්‍රදේශයක තම පිරිසට ඉසුරු බව පවත්වමින් රාජ්‍යයක ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශයෙහි දාමරික දිව්‍ය පුත්‍රයෙක් මෙන් වාසය කෙරේයයි කියති. මෙහි මාරයාගේ ගැනීමෙන් මාර පිරිසගේ ගැනීමද දත යුතුය. පජාපති කියව මාරයා විතරක් නෙවෙයි, එයාගේ පිරිසත් පජාපතිම තමයි. එයා කොහොමද? එයා ඉන්නේ පරනිමිත වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකේ එක්තරා කොටසක. මොකද පරනිමිත වසවත්ති දිව්‍ය ලෝකෙට අයිති නැත්නම් ඒකේ අධිපති දෙවියෙක් ඉන්නවා. එයාට යටත් නොවන හෝ එක්ක යාට යටත් වෙලා හෝ ඒකේ කොටසක මාරයා ඉන්නවා. හරියට මොන වගේද? දාමරික දිව්‍ය පුත්‍රයෙකු මෙන් වාසය කරේ. ඔව්. එයා අරයට හරියටම යටත් වෙලාම නෙවෙයි, දාමරික කමින් එක්තරා ප්‍රදේශයක ඉන්නවා. ආන්න යාට තමයි ප්‍රජාපති කියලා මෙතන කියන්නේ. So Pajapati here, Pajapati is Mara. Some say that this is a designation for the great kings and so on who are overlords in the various groups of gods. But the great commentary rejects this as incorrect, for these are already included under the category of gods. Mara alone is intended here by the word Pajapati, for he is the overlord of this generation made up of living beings. Where does he reside? So, in the Paranimmita Vasavati heavenly world, that is the heavenly world, those that have kind of rulership over creations of others. Some say that the king of Vasavati exercises rule there, while Mara lives in one place, wielding sovereignty over his own retinue like a rebel prince in a corner of a kingdom. The retinue of Mara should be understood as including along with Mara. Anyway, that's what it says. එතකොට මේ සමහර මිනිස්සු මාරයා ගැන අහලා මාරයා ගොඩාක් දීර්ඝායුෂ්කයි සැප බහුලයි කියලා මාරයා වෙන්නත් මේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ මාරයා වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරලා මේ මාර යවෙලා උපදිනවා ඒ ලෝකෙ. ඔව් ඉතින් අන්නේ විදිහට තමයි මාරයා හැදෙන්නේ.
මාරයා වෙන්නත් කැමති අය ඉන්නවා. People hear about this Pajapati, how this wonderful long life and heaven and everything, and then this whole kind of wrong perception combines with conceivings and delighting in and so on. එහෙනම් දැනට ඔය ඇතිය අද දවසට වෙලා ගත වෙච්ච හින්දා ඉතින් මේක අපි බොහොම හිමින් කතා කරගෙන යන්න ඕන සූත්‍රයක්. මොකද මේක ආපු ආමුදුරුන්ටවත් තේරුන්නේ නැහැ. එහෙනම් අද දවසට We go slowly, little by little, because even the monks that were clever former Brahmins that were listening to the Buddha, and they, before they thought anything the Buddha says, we can understand, and it's kind of very easy. After hearing the Buddha, they were stumped and they couldn't understand. But if we take our time little by little, they will be well and happy and protected by the teacher.